السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمود العراقي من قناة جاست 5، وانت بتتعلم دلوقتي انجليزي بأسهل وأفضل وكمان أسرع الطرق. في الحلقة دي هنبدأ على طول نسمع ونتعلم الخمس جمل ونحفظهم كويس جدا، وكمان هنحاول نسمع الجملة مرة بالطريقة العادية ومرة هنبطئها علشان تقدر تسمع وتفسر الجملة كويس. بس فضلا لأمرا قبل ما نبدأ، ادعم القناة بلايك وسبسكرايب وشير، وما تنساش تفعل جرس التنبيهات وخليه على الكل علشان أي حاجة تنزل على القناة توصلك إن شاء الله. يلا نبدأ على طول، يلا بينا. You look like you could use a drink. You look like you could use a drink. You look like you could use a coffee. You look like you could use something potent. You look like you could use a drink. You look like you could use a drink. You look like you could use a coffee. You look like you could use something potent. الجملة الأولى بتقول You look like you could use. You look like you could use. الجملة دي بستخدمها لما أشوف حد مثلا عنده مشكلة وبحاول أهديه، أو بحاول أهدي شخص متعصب أو أعصابه تعبانة، حاجة زي كده. فبقول له أنت شكلك كده يا معلم محتاج تشرب حاجة. طبعا الجملة ما فيهاش يا معلم طبعا. عارفين في الأفلام العربي لما يكون حد متعصب فتلاقي صاحبه يقول له أنا هطلب لك ليمون يهدي أعصابك، أو مثلا أنت محتاج تشوف حاجة تفرحك شوية. الجملة معناها يبدو أنه يمكنك استخدام وتقول الحاجة اللي أنت شايف إنها ممكن تهدي صاحبنا التعبان ده. زي ما سمعنا في المشاهد كده، حد بيقول يمكنك استخدام فنجان قهوة، وواحد بيقول يبدو أنك يمكنك استخدام مشروب. في المشهد الأخير بيقول له يمكنك استخدام شيء قوي potent، يعني قوي. ممكن مثلا حد بيقوم بمهمة معينة، بيفك حاجة أو بيصلح حاجة، فممكن برضو تستخدم الجملة دي ليه وتقول له أنت محتاج تستخدم شيء قوي أو أداة تانية أقوى من اللي أنت بتستخدمها. الجملة أقدر أستخدمها لأكتر من موقف زي ما اتعودنا. في بعض الجمل أقدر أشكل فيها زي ما أنا عايز. تعالوا نرجع نسمعها تاني بترجمة علشان نفهم الكلام اللي احنا قلنا ده. You look like you could use a drink. You look like you could use a drink. You look like you could use a coffee. You look like you could use something potent. You look like you could use a drink. You look like you could use a drink. You look like you could use a coffee. You look like you could use something potent. You don't know what it's like. 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 الجملة التانية وهي You don't know what it's like. You don't know what it's like، يعني انت ما تعرفش الحاجة دي شكلها ازاي او شبه ايه. كأن شيء حصل غريب ورهيب بالنسبة لك، او ممكن يكون جميل جدا لدرجة انك مش متخيل، فبتقول لحد انت مش عارف الشيء ده واللي حصل ده شبه ايه، اللي هو ملوش زي. امبارح مثلا كان في مطر ورعد وجو كان صعب جدا، فبتقول لصاحبك الجو امبارح ما تعرفش ايه شبهه، مالوش شبه، حاجة كده رهيبة. فهو تعبير مبالغة عن شيء حصل وحدث وكأنه ملوش شبه، وبقولك انت مش هتقدر تتخيل كان زي ايه. الجملة معناها انت لا تعرف ما يشبهه. You don't know what it's like. 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 I've got to get back. I've got to get back. I've got to get back to my friends. I've got to get back to the hall. I've got to get back to work. I've got to get back. I've got to get back. I've got to get back to my friends. I've got to get back to the hall. I've got to get back to work. الجملة التالتة بتقول I've got to get back to. I've got to get back to. I've هنا اختصار ل I have. I have got to get back to. الجملة معناها يجب أن أعود إلى، وبتكتب بعدها الحاجة اللي أنت هترجع ليها. كأني بقول يجب أن أعود الآن إلى المنزل، يجب أن أعود إلى البيت. ممكن كمان أرجع إلى أشخاص زي أصحابي أصدقائي، زي ما هنشوف في الترجمة دلوقتي. I have got to get back to. تعالوا نرجع نسمعها تاني. I've got to get back. I've got to get back. I've got to get back to my friends. I've got to get back to the hall. I've got to get back. I've got to get back. I've got to get back to my friends. I've got to get back to the hall. You're making a big mistake. You're making a big mistake. You're making a big mistake. You're
making a big mistake. You're making a big mistake. You're making a big mistake. You're making a big mistake. You're making a big mistake. You're making a big mistake. You're making a big mistake. الجملة الرابعة بتقول You're making a big mistake. You're making a big mistake. You're هنا اختصار ل you are. You are making a big mistake. معناها أنت ترتكب خطأ كبير، خطأ فادح جدا. You're making a big mistake. تعالوا نرجع نسمعها. You're making a big mistake. 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 Was the best thing that ever happened to me. She's the best thing that ever happened to me. The very best thing that ever happened to you. You're the best thing that ever happened to us. Was the best thing that ever happened to me. She's the best thing that ever happened to me. The very best thing that ever happened to you. You're the best thing that ever happened to us. الجملة الخامسة بتقول The best thing that ever happened to. The best thing that ever happened to. الجملة معناها أفضل شيء حدث ليا أو أفضل شيء حدث ليك. ممكن حدث ليا على المستوى الشخصي أو حصل لنا زي مثلا مولود جديد. أعتقد وقتها بنقول الجملة دي أفضل شيء حصل لينا هو إن البيبي جه، أو نجاح مثلا، أو إني اتعرفت على شخص كويس، لدرجة إني أقول إنك أكتر حاجة حصلت ليا في حياتي إن أنت أصبحت صديق ليا. فالجملة هنا معناها أفضل شيء حدث لي. The best thing that ever happened to. زي ما هنشوف في الترجمة. Was the best thing that ever happened to me. هنا هو بيقول was the best thing that ever happened to me. في الفيلم معروف إنه كسب تذكرة إنه هيسافر على سفينة تايتانيك، وكانت أفضل حاجة حصلت له على كلامه لأنه غرق بالسلامة. She's the best thing that ever happened to me. She's the best thing that ever happened to me. هي أفضل شيء حدث لي على الإطلاق. طبعا دي تقولها لزوجتك بس. The very best thing that ever happened to you. The very best thing that ever happened to you. أفضل شيء حدث لك على الإطلاق. You're the best thing that ever happened to us. You're the best thing that ever happened to us. في الغالب دي بنته فبيقول لها أنت أفضل شيء حدث لينا على الإطلاق. You're the best thing that ever happened to us. Was the best thing that ever happened to me. She's the best thing that ever happened to me. The very best thing that ever happened to you. You're the best thing that ever happened to us. تعالوا نرجع نسمعهم كلهم تاني. You look like you could use a drink. You look like you could use a drink. You look like you could use a coffee. You look like you could use something potent. You don't know what it's like. 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 I've got to get back. I've got to get back. I've got to get back to my friends. I've got to get back to the hall. You're making a big mistake. 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 Was the best thing that ever happened to me. She's the best thing that ever happened to me. The very best thing that ever happened to you. You're the best thing that ever happened to us. معادنا دلوقتي مع الهوم ورك، وهم فقط جملتين من مشهدين عايزكم تسمعهم كويس جدا، وعايز افكركم تكتبوا لي في الكومنتات سمعتوا ايه حتى لو كتبت غلط. Oh my god. I can't believe. Oh my god, I can't believe how. Oh my god, I can't believe this. Oh my god, I can't believe it. Oh my god. I can't believe. Oh my god, I can't believe how. Oh my god, I can't believe this. Oh my god, I can't believe it. Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. Let me know if you need anything. Thanks. Let me know if you need any. Let me know if you need anything. 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 Thanks. Let me know if you need any. Let me know if you need anything. وبكده خلصت الحلقة، يا رب تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله تستفيدوا أكتر وأكتر في قناة جاست 5، وما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان إن شاء الله كل الحلقات اللي جاية توصل لك أول بأول. كان معكم محمود العراقي من قناة جاست 5. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.